Salam les bichettes, on est le 9 septembre 2024, toujours. Je vous rebalance quelques petites vidéos, elles sont super courtes. Je vais pas les commenter, mais juste je précise que, tu vois, pour la partie Bluetooth que tu vas reconnaître, sache que cette partie-là, je l'ai testée moi-même des dizaines de fois, et sincèrement, complètement vrai. Après, maintenant, vu que les packs, eux, ils ont été faits il y a super longtemps, je sais pas si ça a tenu dans le temps, mais sache que c'était putain de véridique et testé par moi-même. Pareil pour la partie magnétique, je l'ai vu de mes propres yeux avec un custo qui s'est collé à un couteau métallique avec un manche métallique aussi sur son bras, pareil. Et le couteau, il avait l'air super lourd. Et sa mère, ce putain de couteau, il est resté en place devant mes yeux, comme je te l'ai dit. Donc le voir en vidéo, c'est une chose. Le voir en vrai, crois-moi, c'en est une autre. Après, pour le reste des vidéos, ça se passe de commentaires, elle parle d'elle-même. Et avec ces petits compléments-là, tu auras vraiment une grosse idée de ce que j'avais en tête pour comprendre le mois d'avant. Celui qui allait tout droit vers le 19 novembre 2021, qui est passé par ce terrier du lapin d'Alice au pays des merveilles. Bon voilà, salam les bichettes, la suite au next épisode. Porque no sé si has visto que ha habido muchos videos que dicen que a la gente que la vacunan les ponen algo de metal y se les queda pegado. ¿A ti ya te vacunaron? No, fíjate que yo llevé a mi señora madre hace ratito, por eso llegué tarde a la vacunación. Pero vamos a ver si me pasa a mí. A mí ya me vacunaron en este hombro. Ponme He estado viendo muchísimos videos que hasta los celulares se los ponen, Sí, pero mira, la mamá de Manolo se puso el celular y se le pegó. ¿Sí se le pegó? ¿Ves? Parece la mamá de Manolo. Sí, vamos a ver si me pasa a mí. Pero pues, ¿por qué es eso, Pepe? Pues, no sé, pero a ver, vamos a ver si me pasa. No. 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 ¿Quién más está vacunado? ¿Alguien que esté vacunado? A ver, ven, Bárbara, que estás vacunado. A ver, ¿qué brazo te vacunaron? A ver, déjame, vamos a ver si se te pega. No. Tampoco. Ok, bueno, pero es que eso es algo que ha llamado la atención. Otro. A ver. No, pero a Poncho le pusieron la de parvovirus, esa no agarra, Poncho. Oye, no, pero es que está curioso esto, hemos visto varios videos. Pero que tiene que ser sin... con estos dos, si tiene metal, a ver. No, tampoco. Ok, bueno, nomás queríamos demostrar esto. A ver, alguien más. Mira al señor, ¿cómo se llama? Fredrickson. ¿Listo? Mira ese. ¡Ay, no manches! Espérate, Pepe. Ya nos tiró la sección. Sí está curioso. A ver, ¿qué? ¿Otra vez en serio? Y del otro lado. Pero del otro lado, ¿por qué? Si no pusieron de un solo lado. Esto. A ver, un celular. Espérate, aquí hay una moneda. Déjame ver, chico, una moneda. Pero esas ya ni son de metal, las monedas. No, tienes razón, ¿no? Vela, ¿tú también, amigo? A ver. El celular sí se le pegó. Ahora. ¿Cuál? También a Tommy. ¡Maldita sea, explícanos! La verdad, no sé, pero vamos a averiguar. Es algo que acaba de salir, lo estamos viendo. Yo no había oído nada de esto. Yo tampoco. Pero no te preocupes, yo entré todavía todo un resonógrafo magnético que si tuviera magnetismo me hubiera pasado algo. Pero no, pero vengo a romper mitos que sí tengo. Alright, so we're going now, yeah? This is the hand we get the vaccination. Vaccination hand. See it? The magnet that. Watch what's going on now. So the hand when I get the vaccination. Watch again. You see that? Put it back again. Vaccination on. See? See? The line not tell. See me walk with it. The line not tell. See that? Magnet. See? It's a magnet. Oh my God. Damn Bill Gates. Oh my fucking God.
Where was it? No mames, hasta se siente que me jala la tecita de la verga. So this is a magnet. See? Sticks on. It's a magnet. Little small magnet. This is an arm of a person who had the second COVID shot. And the magnet sticks on her shot. Move your arm. Move your arm. Now we're going to do my dad. Now this is a nail to make sure it's a magnet. Look at that. Ugh, now it won't come on. Also, magnet. What the hell? Your chip. No mames, güey, this is bullshit, man. No mames, güey. The fuck? You got the COVID shot? No manches. Take it off. No mames, güey. Mira. Mira. Dude, it feels like it pulled something. Holy shit! Michael John. No way! What I did do today, so I bought one of the best stud finders you can get. Right where I got my shot. Can't make this up. This is a stud finder that goes to 3/4 inch into any inorganic matter, meaning brick, metal, drywall. That's what you use to find studs in your walls. It also picks up electrical currents and metal. Okay. All right, Ernie, you got the COVID shot, huh? One. There's the magnet. Oh my God. Dude. Oh my God. Alright, man, so my coworker just got the vaccine and shit, and I was trying to see if this was real about the magnet. And apparently it is. Il faut que vous preniez votre téléphone. Ceux qui ont un iPhone, il faut prendre un petit utilitaire qui s'appelle Blue Sniff. Et vous allez vous rendre compte que, en présence de gens vaccinés, il y a un code, il y a un dispositif Bluetooth qui apparaît. Alors, je refusais de croire à ça. Ça paraît énorme. Hein. J'ai dit non, je refuse, je veux pas. Ça peut pas être possible. Voilà. Ouais. Et ben, vous commencez à faire les tests et là, vous tombez sur le derrière. Et je dois admettre que, malgré toutes mes préventions, je suis obligé de dire qu'il se passe quelque chose. Alors, c'est une expérience que vous allez pouvoir faire vous-même très facilement, hein, ça mange pas de pain. Ceux qui ont des Samsung, tout ça, voilà, Android, alors eux, ils captent, et sur iPhone, il faut installer du Blue Sniff. C'est un utilitaire gratuit, ça détecte mieux que le reste des dispositifs Bluetooth. Alors l'expérience la plus facile à faire, c'est d'être au milieu d'un champ. Vous vous mettez au milieu d'un champ où il n'y a personne. Jusque-là, tout va bien, vous ne captez aucun dispositif Bluetooth. Et puis, l'idéal pour faire l'expérience, c'est d'avoir quelques volontaires qui sont vaccinés, quelques volontaires qui ne sont pas vaccinés, si possible à 50-100 mètres. Et puis, vous pouvez les mélanger entre eux pour que vous leur donnez un numéro, si vous voulez. Et puis, vous dites, viens. Et puis, tout ce qu'on a à voir, c'est s'il apparaît ou pas un dispositif Bluetooth sur votre téléphone. Eux-mêmes sont dénués de tout appareil capable de générer un quelconque signal. Eux, en tant qu'êtres, ils peuvent être détectables sans avoir... Voilà, donc ça veut dire le truc ahurissant, c'est qu'ils émettent quelque chose qui est détectable par le Bluetooth. Maître Brouzin en France a fait constater par huissier, et donc ça commence à devenir vraiment sérieux. Il est clair qu'il y a un phénomène. Alors déjà, on avait le phénomène électromagnétique, enfin magnétique, et là aujourd'hui, on se rend compte que les vaccinés, non seulement ils ont une identification Bluetooth, mais en plus de ça, cette identification, elle semble unique pour chaque personne. Alors vu le nombre, si vous comptez en hexadécimal, donc vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 groupes de digits en hexa, vu que c'est en base 16,
ça fait plusieurs centaines de milliards de combinaisons. Donc on peut littéralement donner un numéro à chaque personne présente sur la planète, mais il semble, et là aussi je dis il semble, que ce soit un numéro unique par personne. Alors du coup ça défie l'entendement de dire comment on injecte un truc et c'est un numéro unique. Alors j'ai réfléchi, force est de croire que dans mon niveau très limité d'entendement, c'est que cette plaque de graphène, pour ceux qui nous écoutent, il faut que vous sachiez que c'est le matériau le plus fin qui puisse être envisagé puisqu'il a l'épaisseur d'un seul atome de carbone. C'est comme une grille et les atomes de carbone sont en configuration hexagonale, ce qui donne des propriétés notamment de conduction de l'électricité. Ça conduit 100 fois mieux qu'un métal, l'électricité, et pour ceux qui ont fait de la chimie organique, ils savent que du coup il y a une très forte délocalisation des électrons. Et cette substance est probablement au contact du sang, elle va être capable littéralement d'attirer les globules rouges qui sont chargés de fer, et on voit qu'au microscope, quand on met au contact une goutte de sang avec une goutte de vaccin, on voit que se produit un phénomène tout à fait étrange. Les globules rouges se mettent à s'enrouler, probablement autour des plaques de graphène, et à un moment donné, ce qui doit se produire, c'est que le fer du globule rouge doit littéralement se fixer sur la plaque de graphène, ce qui doit entraîner des propriétés électriques. Et ce que je n'arrive pas à comprendre, bien sûr, ça dépasse ma compétence, c'est pas le problème, mais je donne des pistes de réflexion, c'est pas autre chose. Et ce qui se produirait dans la compréhension, c'est qu'ils ont réussi à mettre au point une forme de nanotechnologie pour faire en sorte que du coup soit généré un code qui doit être unique en fonction de notre génome. Et un peu de la même manière, donc vous avez une protection d'un logiciel qui va être unique en fonction de la configuration de votre ordi. Et ben, ni plus ni moins, ils ont dû mettre au point ça de manière biologique pour pouvoir avoir un code unique sur chaque personne injectée. Et si la chose est avérée comme je le crains, est-ce que vous mesurez où on en est? C'est-à-dire que non content de nous vendre un produit qui n'est pas un vaccin, qui est une chose qui est toxique, selon le professeur Zelenko, qui n'est pas le premier venu, on va se retrouver entre 200 et 300 injections. On a les gouvernements qui nous forcent donc en toute connaissance de cause à nous injecter un produit létal et au minimum capable de nous donner des troubles immunitaires invraisemblables qu'on va découvrir dans les années qui viennent, plus des effets carcinogéniques par le peu qu'on sache avec le graphène. C'est tellement fin que ça vient se mettre littéralement entre deux brins d'ADN. Et en même temps, on se retrouve pucé et fiché. Vous êtes obligé d'admettre qu'il y a une convergence de choses qui vont nous mener à l'identification unique, c'est-à-dire qu'il sera facile avec le développement des réseaux 5G d'être détecté immédiatement, de savoir si vous avez validé votre vaccination pour pouvoir acheter du pain, si vous êtes validé pour pouvoir avoir le droit d'utiliser vos crédits. Ah, ça tombe bien, on va vous faire la promotion de la monnaie numérique qui va littéralement finir de nous mettre en esclavage. Et donc on est dans une situation absolument non seulement déplorable, mais diabolique. Il n'y a pas d'autre façon de voir la chose, quoi. C'est un truc de fou. Et tout ce que je répète, je souhaite qu'une chose, c'est de me tromper. Mais au stade où j'en suis, malheureusement, j'ai peur que non. Everything that lives must one day die, right? Well, maybe not everything. Consider the Hydra. It's named after a many-headed monster from Greek mythology. Chop off one head and two grow in its place. That myth isn't too far from the real Hydra's death-defying abilities. They're cousins to jellyfish. See the resemblance? But Hydra live in freshwater. Its body is a hollow column with walls only 2 cells thick. Its head is just a bunch of tentacles surrounding a mouth, no eyes or brain. The whole thing is about as long as a grain of rice. The hungry Hydra stretches out its tentacles to snag swimming prey. Microscopic harpoons hook the water flea, injecting it with paralyzing neurotoxins. Then, it's down the hatch. The Hydra uses those nutrients to make more Hydra. Check out this bud. It's a clone sprouting right from the Hydra's side. Hydra can reproduce sexually too, but most often, they just clone themselves.
Chip off the old block. Hydra are constantly regenerating their own bodies too, replacing all of their cells every 20 days. They can do that because roughly half of the cells in their bodies are stem cells, which can develop into all the different types of specialized cells you need to build or rebuild a body. Stem cells only make up a tiny percentage of our bodies, and our stem cells degrade over time. That's why we age. But a hydra can make near-perfect copies of its stem cells, basically forever. It's called non-senescence, biological immortality. Having all those stem cells allows hydra to recover from all kinds of damage. All right, here we go. No body? Not to worry. No head? No problem. As long as the chopped off chunk has some stem cells, it's ready to regrow. In a couple days, the severed head has a new body. And the foot, it's got a brand new head. Soon, they'll both be as good as new, except for maybe some lingering trust issues. To test the limits of their ability to recover, researchers came up with an experiment. This hydra is genetically engineered so that under ultraviolet light, its exterior cells glow purple and interior ones glow green. Scientists basically blend up a bunch of these hydra, leaving a heap of mixed up cells. Right away, the cells start reorganizing. Those purple outer layer cells migrate out. The cells from the inside squirm back into the center. The hydra dumps cells from the interior to restore its hollow shape. The stem cells start dividing and differentiating to rebuild the rest of the animal. Soon a head starts to form. Sometimes a few little heads compete to be the new top. After a few tumultuous days, what was once a mixed-up pile of cells takes on a familiar shape. Researchers hope to harness hydra's ability to regenerate, to someday slow human aging, or even regrow damaged organs. Maybe this tiny monster will one day show us the way to the mythical fountain of youth. Un mammouth, c'est un alien. Ouais, et ben c'est ce genre de structure que je trouve chez les vaccinés, effectivement. Ah bon? Et je ne sais pas ce que c'est. Ah punaise, on dirait un verre. Hein. Bah, moi je pense que c'est du graphène qui s'auto-organise. Je sais pas. Mais ça, compte tenu de la taille du globule rouge, vous pouvez voir que c'est énorme. Donc ça, c'est monstrueux. Alors, troisième vidéo de Michel P. Après stabilisation par la plaque, voilà le type d'objet que l'on peut trouver. Et donc, tout logiquement, en tant que bon scientifique, nous devons de nous interroger sur la nature. Et ça, c'est une introduction vaccinale, ça, c'est pas naturel. Non. Probablement pas, en tout cas, on n'a jamais rien vu qui corresponde à ça. Graphène. Ouais, c'est vraiment très difficile de se poser la question. Là, on a de nouveau vous voyez, on voit que c'est très actif à l'intérieur au niveau du nettoyage, mais on voit que l'ADN a été quelque peu éclaté, si on peut le dire comme ça. Donc, je vais conserver cette plaque et je vais... Oh, voilà, c'est magnifique. Qui se touche presque. C'est exactement ça. Vous avez vu, hein, vous voyez toute la couleur rouge autour qui est liée à cette induction d'ARN, donc qui confirme une fois de plus la vaccination. Après, qu'est-ce qu'on va en faire? Et donc là, comment tu arrives à te débarrasser de cette trace d'ARN? En laissant la photo de la personne ou bien l'ongle dans ta plaque, sur la plaque suffisamment longtemps pour que le sang retourne à sa valeur archétypale originelle. Ok. Chérie, je te laisse reconduire les gens. So you sent these images to the show. I've looked at them. I have to say that I was creeped out, but then again, I realized I don't know what I'm looking at here, so help me out. Okay, so first of all, it was in July that a local lab
in Georgia said they wanted me to examine contents of a vial that they had just received. This vial was fresh. It had already been used to be injected into at least one patient. Because it was the end of the day, they were going to discard it. So they were able to get the vial. And this particular vial was Moderna. And so I was there to witness them getting that and putting some of the contents on a glass slide with a compound microscope to look at it. And it was nothing was added to this solution. Nothing was diluted. No human tissue was added. Only the white light for the microscope. And of course, over time, it was becoming more room temperature from the refrigeration. That was it. And so at first it looked just translucent. And then as time went on, over 2 hours, colors appeared, which I've never seen anything like this. There wasn't a chemical reaction happening. It was a brilliant, like blue and royal purple and yellow and sometimes green. And so these colors appearing, I did not know what that was. After investigating a superconducting material can do that with white light being emitted to it. Okay, a superconducting material would be something like an injectable computing system. Anyhow, these fibers were appearing more and more. Some of the fibers had a little cube structure on that. I'm not sure what that was. And also metallic fragments were in there. They were not metallic fragments I'm used to seeing, more exotic. They were very opaque, as well as, as the edge of the cover slide, so the cover slip, when you put a glass partition on that or a piece on top of the glass slide, there are edges. And so all the particulates, all these colors started to move to the edge, and there was self-assembling going on. Things were growing. They looked synthetic. And then there was one particular, I'd say, object or organism, I'm not sure what to call it, that had tentacles coming from it. And it was able to lift itself up off of the cover, off of the glass slide. It was alive? Like the thing was alive? It appeared to, be self-aware or be able to grow or move in space. I mean, all I can tell you is this is not something they taught us in medical school, nothing in my laboratories, nothing that I've seen before. And I've showed this to other people in the field and they don't know what it is either. And I thought, when I first saw this, and I kept looking at it over and over again, I had a colleague with me, and we both thought, wow, this almost appears like it's self-aware, like it knows we're watching it. It's just an intuition, a feeling of mine, but it was very upsetting. And so after 2.5 hours, everything was destroyed, of course. And then I thought, well, maybe that was a fluke in a way. Maybe that was just that one vial. And so, just recently, the lab was able to get more vials, and same manufacturer, but, different batch, of course, looking at it the same way under the compound microscope. And another one of those tentacle-like structures appeared. This was now completely under the cover slip. So there was no movement because it wasn't on the edge. But I just couldn't believe I saw another one. And, it's same thing, same colors appeared over time, these fibers, there, and this time, I need to get, if they do it again, I have to get a video from them. There was actually motion that you could see in the video. So, this is very concerning, and also was able to look at the contents of a Johnson & Johnson vial, and there's definitely a substance that looked like graphene. They all had graphene-like structures in there. Whether or not they were, I don't have the capability of testing them, nor did this lab, but that's what they appeared to be. They had fatty substances, like a sticky glue-like substance that would be considered a hydrogel in those, both of them, right? So that means they're lying. They're lying to us about the Johnson & Johnson, about not having nanolipid particles or anything of that substance, and it does. And in the Johnson & Johnson, they also had colors appeared. Their colors were different. They were like a fluorescent pastel kind of color. Again, a lot of synthetic structures in there as well.
In the Johnson & Johnson, more like the spherical ring structures were there, a lot of sphere structures. These, I'm describing what I'm seeing, but I've never seen anything like this before. And they're not supposed to be in these injections they're falsely calling vaccines. What are they going to do to somebody? What are they going to do to a child? The organism Hydra vulgaris and similar organisms, I discovered those in August of 2021, and that was shocking. I've seen them multiple times in the vials since then, and this is a favorite organism of transhumanists because in the lab it is immortal, it does not die, and transhumanists want to be immortal. So one of the things they would like to do is take the immortality gene from the Hydra and get it into the human genome. But to be immortal is not a fantasy like people think. So they gave the example, if you cut up the Hydra in many pieces, it can bring itself together and form itself anew over and over and over again. They also are using this in their research to have these parasites, if it's in an organism, they are able to use them remotely and influence the parasites, which can produce neuropeptides, toxins, all kinds of things. So what they're doing is remotely controlling, let's say, a fish with the parasite in it and making the fish move or do something. I don't know why we're seeing the Hydra in these vials. I don't know. All I know is to look at the research from the transhumanists to see what they're doing with it. And the two things that they are interested in is immortality, regeneration, well, three things, regeneration, and also the ability to remotely control something. I have many videos and photos to share if you'd like to see. I don't know how to show them here, though. I'm sorry, I don't have them, but I can send them to you later. Yeah. And one of the videos showed what I believe to be a nanobot. Also, there were many round, what do you call them? Round objects that looked to be filled with substances that would be released in the fluid over time. So there were delivery substances looking like hydrogel. There were living organisms, as well as what appeared to be nanobots. And of course, the superconducting material. This is not science. This is not good science. This is not good medicine. We are being lied to, and we are being experimented on. And I can tell you that each vial is a little different. So this is not uniform. And this is not just me saying this. We have different countries saying this. Poland, South Africa, Italy, and of course, Spain. We have many things that we're seeing in these vials. I have seen graphene-like substances as well in the vials, but they're different. They're not the same. I just think that we have these mad scientists, these psychopaths in charge, and they should not be in charge anymore. And they're experimenting on it.